يعطيك العافية شباب وصبايا. عم كمل بالاكزامبل اللي بلشنا فيه last week. This is the example. Okay. يعني حاولوا وصلوا to lectures together. قلنا I want to prove that f is what manageable function. So since الimage هو البورل set الأول borel set space, فنحن لازم نبرهن بس only إنه f inverse of AB belongs to the sigma algebra. أو فينا نلتزم حيلا A plus infinity أو minus infinity A لأنه هو كلهم generators of what? Of the borel sets. R. Okay. فأنا شو بدي أعمل؟ بدي بلش أخذ F inverse of AB. بكل step بدي أفكر فيها. Okay. I must consider F inverse of AB. فأنا مثلتها ب simple example. Take. This is the set X. Okay. هل A complement 0 1. So where is AB? Any AB. يعني AB can be any number. طبعا F inverse of AB يعني كان يعني بدي احاول اخذ possibilities. يعني اذا كان AB مثلا هون عم نحكي هون. اوكي ال F inverse تبعها شو بيطلع؟ بيطلع A. اوكي يعني بدنا نعرف شو بدي يكون الانفرس تبعها. طب اذا كانت هي هون مثلا بيطلع F inverse تبعها شو؟ A complement. ف what's AB? AB have 4 cases. شو ال 4 cases? One by one. First case is that 1 belongs to AB. يعني عم ناخذ this case. بمثلها هون احسن شيء. 1 belongs to AB. رايت تشوفوها بالفيجر. شو ال F inverse of AB in this case هو set A. هل هو بالسيجما الجبرا؟ يس لانه بالاساس انا اعطيت ال A هو شو؟ بالسيجما الجبرا from the definition. Okay هي given بالسؤال. So it's verified. First case. Second case. Second case عم ناخذ هون ال خلينا الفيجر واضحه كمان نضل هون. That 0 is between AB. يعني ناخذ this case. هاي. The second case يعني بيكون عندي 0 و belongs to AB. AB open ها يعني لا بالA ولا بالB. يعني 0 يعني لا A ولا B. فالF inverse لها هاي شو بيطلع؟ هي A complement. اوكي كمان هي بالسيجما الجبرا لانه نحن نعرف اذا كانت A بالسيجما الجبرا يعني اكيد لا يكون بالسيجما الجبرا. Our first two cases verified. The third case انه يكون عندي انا ال AB جوات ال 01 يعني inside this case. اوكي يعني بمعنى لما عم بشتغل انا بهالكيس يعني لا 0 ولا 1 بهالانترفال. انا بقربها هيك تشوفوها اكثر. اوكي شو الاف انفرس للاي بي؟ هي لا 1 ولا 0 يعني شو بيطلع 5. اوكي we know that phi is what كمان بسيجما الجبرا. fourth case انه يكون عندي 0 1 outside. حتى كمان في كيسز سوري تكون اي بي. لحظه شوي. يس هاي الكيس هاي اذا الاي بي هي لا الزيرو ولا ال1 belong to it. يعني كيس بذكرها هون this case بس ياخذ الخط this case or this case or this case ها يعني بمعنى 0 1 يعني برات الاي بي كليا. 0 does not belong to AB ولا هاي فبيطلع عندي these 3 cases الاف انفرس تبعي 5. Now last case انه يكون عندي both are in AB. هاي السيتنج. ف this case شو الاف انفرس لل 0 1 منيح هاي بتبين بيطلع شو ال A ولا A complement. شو معنات A ولا A complement؟ هي العكس. fourth case الاف انفرس of AB هي العكس لانه كله راجع على A وال A complement. يعني انتبه بيطلع اي سيجما. For all AB belongs to the real numbers. Okay الاف inverse of AB هي بسيجما الجبرا. Then F is a measurable function. فاستعمال البورل sets يعني simplifies some steps للشغل تبعنا. Okay, how the one of the examples هننتقل is another step يعني extra step قبل ما نبلش بالليب integration. Definition وما هيستغرب الديفينيشن انا حكيت عنه مسبقا. We shall define R closure okay to be R union minus infinity plus infinity.
يعني اختصار الموضوع هي closed minus infinity plus infinity. اوكي هاي منطق صح؟ بقول لك يس شو فيها؟ بالاخر minus infinity is an element. an element عادي و plus infinity is an element. ضفناه على الار. اوكي فصار عندي r closure بسميها r closure هاي. ونفس المفهوم we define the Borel sigma algebra on R closure. Is the sigma algebra generated كل definition by AB with the x through two sets minus infinity plus infinity. يعني كنا نقول Borel set of R هي بس ال AB union plus و minus infinity. اوكي نرجع نتذكر الجي. هالجي سابقا شو كانت؟ كانت AB A plus infinity minus infinity B closed open وهلو مجرد. هل the same idea here؟ Yes. بس طلع كيف هيك نعملها نكتبها بطريقه افضل. Let's say مثلا this is one of the examples بس كله بيتطبق. بدي برهن انه the Borel R closure generated by G. G is what? A plus infinity. A infinity طلعه closed انا استغرب عاديه جدا هاي. نتعود عليه هسه بعدين. This this set هي A plus infinity يعني كان A plus infinity union الانفينيتي يعني this set. كيف فيني برهن انه it's generated by this value؟ اذا برهنت انا بكل بساطه ال AB اوكي هي او ال A plus infinity هي union section complement لهالست and a proof. اوكي مش بس ال AB في ال plus infinity و minus infinity. ليش بدنا نعمل؟ اخذنا كل وحده بوحدتها. انا بحب احط هون الستامب تبعها. في عندي ال AB وعندي plus infinity وعندي minus infinity. اوكي هول ثلاثتهم راح يكونوا او بينكتبوا استعمال الطريقه القديمه as a union section or complement of what? Of the set. Of the set. هات نشوف. عم ركز كثير على هذا انه نفس الشيء بيطبق على شو؟ minus infinity closed A. اوكي open or closed. فحاولوا هاو كمان يعني an extra proposition G هي شو؟ A closed plus infinity. minus infinity A closed or open. فال AB هي سوري في complement هون في complement هون سي اوكي اوكي عرفتوا وين complement بالار كلوجر هي minus infinity B A plus infinity. اوكي هسه هاي مشي حالها تمام. بيبقى لنا شو هاي؟ اذا قدرت اكتب هاي تبقى هاي انا بكتبها كيونيون سكشن complement لشو؟ لاني سات تبع A plus infinity او B plus infinity. فالماينس بي minus infinity B هاي هي يونيون من minus infinity للبي minus 1 over n حكينا عنها كثير هاي union n equal to 1 to infinity. اوكي وجينا نطلع بهاي كمان هاي شو هي الكومبلمنت تبعها؟ هي R closure ما عدا شو؟ B يعني الكومبلمنت تبعها هاي هي هاي. فهالكومبلمنت union تبع هاي خلص انا بروف. فكتبنا ال AB as section او union of the set اللي هي هاي مع هاو. plus infinity كست كاليمنت in section تبع الان infinity يعني مفهوم. ناخذ مثلا 1 infinity 2 infinity 3 infinity 4 infinity كل section تبع عم بيطلع شو؟ كلهم مشترك فيهم plus infinity وال minus infinity the same idea. اوكي هي R closure ما عدا شو؟ minus n infinity. اوكي يعني كأننا اخذنا كل الماينس infinity plus infinity والكومبلمنت تبعها يعني طلع بيطلع minus infinity plus infinity minus infinity open plus infinity closed. اوكي نجي ناخذ الكومبلمنت تبعها بيطلع شو؟ بيطلع minus infinity one element. So we prove that what? That the Borel set over R closure is generated by A plus infinity closed. The same thing can be replaced. A plus infinity can be replaced by A. حكينا عنها and you can prove it by the same manner. Now, let's take an example. For a proposition. نأكد عليها. ذكرتوا قصة ال F more than A, F inverse A plus infinity and F more than A.
هاي بمعنى x belongs to capital X such that f more than a. هي ال A صارت نفس الشيء لانه ال A plus infinity closed. اوكي وهون closed هون يعني كله شيء نفس الفكره بس هاي الجواب تبعها هي من A لل plus infinity. بس ليش عم ركز على R closure؟ خلص صار في عندنا ال R وال R closure نفس الفكره. اذا انا بدي اخذ بلس انفينيتي بالانتجريشن تبعي او بالست تبعي فيني بدخلها بكل بساطه وما بيختلف شيء ابدا يعني طلعوا اف انفرس ال A plus infinity open will close are the same idea. So whenever at any step we can replace R ب R closure وبالعكس. Now إذا عندي two measurable functions f و g from X to R defined over the Borel set. Okay. يعني اذا كانت f belongs to R يعني شو بيكون عندي؟ بيكون عندي ال f more than a بالسيجما الجبرة تبع ال x و less than a etc etc. هيك معناتها f is what? A measurable function. يعني f inverse of the generators هي بالسيجما الجبرة. So we have f and g هني بالسيجما الجبرة هني measurable functions. I want to prove that f plus g f times g f over g طبعا g constant of f maximum f plus f minus f absolute كل هذه إذا نتذكر Riemann integrable we're proving what that these are Riemann integrable وراح نكون بعدين إنه these function are what the same idea but next chapter هني are Lebesgue integrable. واو فأنا عن جد شادي هاي واحد بيقف عندها كيف كنا بعد وقت f plus g is Riemann integrable أخذ معنا البروف يعني شي صفحة كاملة. الطالب اللي بعده معي وعم بيشتغل تذكر انه هاي كانت تاخذ 1 بيج والاف تايمز جي ذكرته انه وقتها اخذنا الاف سكويرد والاف سكويرد اشتغلنا عليها والابسولوت فاليو كمان اشتغلنا عليها كيف اخذنا اذا بيبان اف بلس سي ريمان انتجربل يعني بيطلع اف از ريمان. اوكي طب كيف بتغير المساله؟ ما هو المفهوم الانتجريشن صار مفهوم ميجربل يعني we define a measure on x اللي هو السيجما الجبرا ومن هاي ببلش نعرفها و there is a سيجما الجبرا معروفه over r شو هو البورل سيت فكله رجع لوين البورل سيت. اوكي لكن برهنا ليكم اول شغله يمكن بنزيل هون جمله راح برهن بس f plus g f times g بيطلعوا سريعين بيطلعوا كل 2 minutes يمكن. So بتقول لي مثلا if f plus g if f and g are measurable functions شو معناتها؟ يعني there exists a number منه ال f less than a مكتوبة هون هي بالسيجما الجبرا. اوكي هيك معناتها f is what measurable function. شو معنى g measurable function؟ يعني g less than a كمان is in the sigma الجبرا تبع الاكس sigma الجبرا a script. كيف فيني برهن f plus g هو measurable function؟ كمان لازم برهن f plus g is belong to the sigma algebra of x يعني belong to sigma. اوكي يعني اذا انا قدرت احصل ليك خلينا نركز شوي على الفكره هاي كيف يبرهن f plus g less than a هو بسيجما الجبرا هي الهدف تبعها. اذا برهنت هي section union complement of any set بالاي سكريبت ده السؤال. طب شو الاي سكريبت؟ هن هو تبع الاكس such that f بدي ارجع لفوق حتى اكد عليها هنا it's very important. اوكي كيف نعرف انه الاف بلس جي هاي انه لازم يكون عندي يعني هو كلهم بنفس الدسكشن هاي from previous lecture هاي هوني x f x more than a هي بالسيجما الجبرا x f x more than اكبر بتساوي سيجما الجبرا اقل etc equal كلهم بالسيجما الجبرا تبع الاي. اوكي فكيف بعرف فيني بعرف انه this set هي بالسيجما الجبرا اذا برهنت هني union او section of these sets got it او complement. فنرجع للشغل تبعنا f plus g less than a اخذنا f هي اقل من a minus g بتقول from real analysis انه اكيد there exists a rational number r such that r موجوده بين اثنين بما هي strictly less than حكما يعني f less than r والg نظبط اخذنا اثنين مثلا هي less than a minus r.
for all r in between these two. يعني في عندك لما بدك تاخذ r's, you know, r changes from one to another. okay, يعني f plus g شو بتمثل؟ هاي يعني x, قصدي x x belongs to capital X such that f plus g less than a. هي نفسها هي هاي مش مشمل مع هاي. اوكي طبعا فيني اخذ g less than a minus r او any set r. هي union of f less than r and less than r. how both هن شو هن بالسيجما الجبرا. اوكي هيك تعريف الماجبل functions. and the union of what r belongs to q, countable union. ليش اخذنا الr هي rational؟ ليش يطلع معها اليونين هي countable. فبما هي يونين اوف هاي سكشن هاي وهاي بالسيجما الجبرا سكريبت هاي سكريبت يعني حكما شو بتكون اف بلس جي هي بيل شو سيجما الجبرا and approve. اوكي ف طبعا بحط هاي لانه هن measurable يعني او اثنين measurable. unit of measurable هو measurable يعني f plus g is a measurable space. فالبروف تبع طلعوا نص سطر. الهدف تبع بليز نركز عليها. I want to prove that f plus g less than a هو section union complement of any sigma الجبر. والسيجما الجبر هن يكونون صار شكلهم هيك. انتبهوا برجع باكد انه هاي السات هي بالاكس. defined where f plus g less than a او defined where f less than r او defined when g less than r. اوكي فهذا نشوف نفس الفكره ليك كيف بدنا CF is measurable. CF اكبر من هون بختصر انا هون. هي نفس F اكبر من A over C if C is positive. C negative بيطلع بالعكس. بما ها هي measurable بالسيجما الجبرا فاكيد هي بالسيجما الجبرا and proof. تصور مسألة هاي. اذا ذكرتوا هلا السي اف كيف برهناها اخذنا وقت الابر سم واللور سم والسوبريم والانفيموم. اوكي فهون الكيسز بوزيتيف ونيجاتيف انتهى السؤال. كيف برهن اف تايمز از measurable. اوكي اف سكويرد مور ذان اي. اذا برهناها سكشن يونين كومبلمنت لاف اقل او اكبر او شيء من ار بنشوف. اوكي اذا كانت اي از نيجاتيف تبقى هذه رينمبر لانه هو فتنا بالبورل سيت. يعني يكون اف سكويرد مور ذان اي على طول حتى لو كان زيرو. يعني شو معنى على طول؟ يعني اكس يعني عم نحكي عن what does the x small x belong to x. so that عفوا عم رشحين احنا شوي. so that f squared is more than a هي الاكس كلها. واذا كانت a positive مش بيطلع معنا الفكره هي هيك f less than minus radical a or union يعني f more than radical a. وهو both sets are what؟ هن measurable. هن بالmeasure space بالسيجما الجبرا. اوكي فتصور البروف تبعها very simple. f squared is measurable. وقلنا الجمع والطرح هو تبع وقت استعملنا المره الماضيه اكزامبل غير هذا والf plus g squared minus f minus g squared over 4. وفي نستعمل هيدا بدكم. f plus g is a measurable function. square تبع measurable functions. الطرح تبعه measurable. مضروب بconstant measurable and proof. طب كيف نستعمل f absolute؟ نفس الفكره. f absolute more than a. اذا كانت ال a هي نيجاتيف بيطلع x. واذا كانت a positive بيطلع f اقل من minus a و plus a and proof. يعني لابيك انتجريشن لهي المقدمين. شوف شو السمبل فورم تبعها. يعني شوف قديش سهلت الشغل ب defining that this function اوكي عندها integration over a measure space. اوكي اللي هو السيجما الجبرا. ننتهي هون احنا وطبعا هنكمل بعدين بالنكست lecture ب defining what is لابيك. وطبعا يمكن لمحت اكثر مره بصوت معروف. المهم ما تنسوا انه كلهم هن measurable functions. f over g كمان is very simple. okay ويعطيكم العافيه and we'll see you next week.